So right now, Salesforce forms tools, right? You see the forms tool. This word is very instrumental. The page layout was the initial way in which we developed our screens, right? We'll have page layouts, but page layout will be deprecated out, and we are slowly moving into dynamic forms, right? Many of you have already started using dynamic forms. What is the difference between page layout and dynamic forms? Page layout was static. You had to use a record page layout Right. assignment with different profiles minimum. That was the way different page screens can be given to different people. The second level was you could assign if you needed a dynamic screen for different people. In that case, you had to define a record type. Okay. So the combination, if the record type was not there, then one layout for one object for one type of user. Type of user is profile, right? That was the model Salesforce initially offered. It has been there for a long time. But with the introduction of record type, now the process is that one object, one type of user, and one type of record will have one page layout. That is the model they gave us. But it was not. It was very difficult because conditional visibility and the things were getting complicated. So those things were gets very complicated using page layout. So if modern software requires very dynamic screens, that is the reason why Salesforce is moving away from page layouts into dynamic forms. In dynamic forms, you can drag and drop each individual fields on the screen and make them conditional, make them conditionally active, and make them conditionally visibility. And again, both page layout and dynamic forms are configurations. That's when you do not need any kind of coding. On dynamic forms, probably you will put some filter criteria যেখানে কোনো একটা control কে you can hide and show or make it read only and so on. So these are, let me know if you are not aware of dynamic forms. You should learn about dynamic forms. Lightning page dynamic forms can be enabled. Once you enable dynamic forms, then the page layout becomes not active on that lightning page. Dynamic forms will take over. Lightning page কোনো effect থাকবে না. So any changes you do on the lightning forms will not be applicable. So dynamic forms এ যে screens রেখেছো, যে conditionality visitor, that will start working. Dynamic forms will first time pull the fields from any page layout. সেটা তোমার দেখিয়ে দেবে. ঠিক আছে? It's not a class for dynamic forms. Please learn yourself. Dynamic forms is quite easy. If you need a separate session on dynamic forms, happy to help you out. Okay, but dynamic forms is the way Salesforce is moving towards. Page layouts is deprecating out. Dynamic forms is the new way of designing it. We already know screen flows. If you are not aware of screen flows, please have a dedicated class for screen flows. Screen flows allows you are two kind of users. One, you can click a form. It will open up a wizard like screen. So you can hit next, and you can create a screen on Salesforce without writing a single line of code, right? Screen flow can be embedded in a lightning page. That means in the lightning page itself, you can put a screen flow, or you can launch a screen flow from hitting a button, right? So all these three were logic driven. Screen flow allows you some logic driven, but dynamic forms only gives dynamic visibility, but there is no logic behind the scene. But screen flow allows you to devise some logic, grab some data, do some processing on top of that. So it allows you to do a lot more. And then if you need a lot more flexibility, which you are not able to develop using ScreenFlow, then the LWC was in action. So you have to write full-fledged coding. That is the Lightning framework, which we use to write screens, right? So here is one of the component of Omnistudio, which comes and fits in. It is again no code action. It's a fully drag and drop functionality, but it is little more technical than screen flows. Okay, but it allows you to devise complicated screens which you, if not available, would have always written WCs for it, LWCs for it. But right now, with the screen flow, and this Omni script is only available for industry clouds. So by default, if you have purchased Sales Cloud or Service Cloud, you will not have the option to create any Omnistudio based screens. Okay, so please remember that. So it is only available for industry clouds. What are the industry clouds? Every industry will have different clouds.
So Education Cloud right now, Data Cloud is working with that. Education Cloud offers Omnistudio. Non-profit organization which Amorto is now working is a new non-profit organization based framework, which is also gives Omnistudio. And all industry clouds from now on would start giving Omnistudio as an option to develop your screens and backend functionalities, which previously you used to develop using LWC and Apex Code. Okay, so here is a comparison between ScreenFlow and OmniScript. Usually ScreenFlow is used for internal purpose. That means somebody is logging into Salesforce. That is the way where you will probably use a ScreenFlow. OmniScript is usually used for end customers. End customers means external. That means community users mostly. So you will typically use OmniScript because there will be branding experience. They want a UI which is quite different to how Salesforce looks and feels like. That is where OmniScript really comes into picture. And OmniScript can allow you to give lot complicated UI. We are not discussing OmniStudio script today, but the processes you need to understand this. It is industry specific reason because every industry will have very complicated process. That's why OmniScript can ease up your job. ScreenFlow gives very generic next modules. And OmniScript is also pixel perfect. ScreenFlow does not work the same in different devices. And OmniScript can handle a large volume of data rather than. Any questions, Robert? Sir, what is pixel perfect? Pixel perfect means is a device in like it's a mobile. Like, what is that? যেটাকে বলা হয় responsive UI. So you can have a pixel perfect mobile responsive UI which you can design using OmniStudio. যেটা LWC তেও তুমি করতে পারো. But ScreenFlow does not give that. Please remember, OmniScript is the UI component of OmniStudio. OmniStudio has many things. So I will now grab into that function. So if you are understanding OmniStudio, give me 1 second. Give me 1 second. So this things will give you a lot more deep dive. I think I will come back to this slide later. Right now, today's session is the introduction of this initial thing. So if you think OmniStudio, and there is a full-fledged trailhead itself, I will suggest everybody to finish that trailhead. Introducing OmniStudio, and there is a trail also. So let's see any of this. Ben articles are very good. You can go through that. So if you see this one, there are mainly some components, and the components are very easy. So I will show you. Yeah, any questions? Hello, any questions? Hey, meet OmniStudio model. This is the trailhead which you should look at. কেউ কি join করছে? হ্যাঁ স্যার, আমি জয়েন করেছি, নিকিতা। Okay. So this is the module I think you can look at. This is the architecture of OmniStudio. So if you sign in, I will show you that. Again, there are some people who already know it, so it might be boring for you, but we'll get into the game very soon. So I just wanted to, this is basically, you'll see, this is the architecture you have to look at. So the UI screen digital experience is created. That means screens are created in OmniStudio using FlexCard and OmniScripts. Okay. This is very critical to understand. The backend, that means what are we doing in the server side? This is done using two things. One is integration procedures and DataRaptors. Okay. Typically, if we compare with development, your DataRaptor is like your queries or dynamic queries or queries which you want to build. If the people who are coming from a full stack background, they understand that when we used to develop softwares, we had different layers. UI layer, then we had a business layer, then we had the data layer, right? Minimum 3-layer architecture we used to
talked about. The same goes with the same architecture is there with Omnistudio. So the UI layer is built using FlexCard and OmniScript. The business layer is built using integration procedure, and the data layer is built using your DataRaptors. Now the integration procedure is like the middle layer, which is connecting FlexCard and OmniScript to the DataRaptors. Usually that is the best practice, but you can directly connect DataRaptor to FlexCard or OmniScripts also. Okay, so ideally best practice is going via the integration procedure, but integration procedure can be bypassed. You can connect FlexCard, OmniScript with DataRaptors. So that is the thing. Another thing to mention to people is that LWC can utilize this same architecture, and LWCs can also call integration procedures and DataRaptors. So please remember that the backend has to be, if you have started writing LWC component, but you can still make use of the integration procedures which has been given by OmniScript, the Omnistudio. You can still make use of DataRaptors. Okay. So today's session is DataRaptor. That is how we build our queries and how we pull data from the database. Typically in Apex, when you're writing Apex, you will be creating queries. Queries can be of two types in Salesforce. One is a static query, another is a dynamic query. Okay, static query means wherein you are actually writing the select statement, and basically you are also putting some variables into that select statement, right? How do we create queries? So typically when people start with Salesforce, they use the Workbench. That is a very good tool which can be utilized to build your queries, right? If you are not ever used it, I think you really have to do this session. So Workbench is a very fine product. This is not Salesforce product, but this probably gives you a very easy introduction to SQL language, SQL query as we say. And if you go and just do a query building, you can easily do that, right? Anim is that Akshara Foundation is logged in here. It is Akshara Foundation. Oh, Yeah. sorry, my bad. Yeah, but that's fine. What I will do is that I have already created a sandbox for you. Those who are in Data Colada, they can get that. It's not sandbox, it's a developer org. You can start using it instead of creating your own. But of course, go ahead and use your own. Create your own sandbox. You can provision your own development environment with Omnistudio installed. Okay. Those who are on Oxida, I have already created an org. You can make use of it. This one. And the credential is saved in Bitwarden. Those who are not here, they can get this credential, go ahead and explore this one. And otherwise, you can create your own org. There is a sign up process. When you start the Omnistudio module, you will get the sign up process, or you can search for Omnistudio dev org. So you will get a sign up page where you can sign up and create your own org to explore. Okay, so go ahead and create your own org with has Omnistudio Explore. That is your personal org. But you are feeling lazy, you can start using my org also. Okay, so we'll jump into my org, and I will probably go and now run Workbench with my org. The Akshara Foundation. লগ আউট করতে পারো। So now if I go and do a pure query building on account, I think you already know the process. Here you can select the object. This is a very good tool wherein you can build your queries. You can select all the different fields which is there in the object. Don't ask me what are fields and objects. I think everybody knows it now by now. So you can click control or command, whatever device you're using. You see the query is getting built here, right? And you can put a filter here, like active is equal to yes, right? And you see
This whole feature, it is giving you, you are building the query here, and exactly that is what it will give you a result, right? This is how it will. So we will jump and start building the query using the DataRaptor as we have just described right now. So let's see how that works. It's exactly like how the workbench works, no difference. So you have, when you have that in org, you will see there is a installed package in your org, which is called Omnistudio. And this has to be installed in your org if you are not done. So the Omnistudio is an installed package which will bring some components on top of your org, but there are standard objects already related to Omnistudio. So if you see the you see these are all standard objects, right? So those standard objects, the package is built on top of these standard objects. Please remember this. Okay, so previously, the Omnistudio came from a original Velocity package, which was a company in itself, later acquired by Salesforce. So that package was called Velocity Platform Essentials. That means the framework on which Velocity packages were developed. That framework today is rebranded as Omnistudio. Okay, the concept is exactly the same. They built that framework on custom objects. Salesforce has acquired it and now converted them, re-architected them, and has launched it as standard object package. So the package is installed and utilizing standard objects, and these are the objects which is actually getting utilized. Any questions so far? হ্যাঁ একটাই, সেটা হচ্ছে যে these objects when we install Omnistudio then only it appears or it No. stays? Very good question. So there are different Omnistudio permissions and licenses that needs to be enabled in the org, and this will only be enabled if you have the industry cloud enabled. Then only you will get the standard objects. Otherwise, in standard sales cloud or service cloud or orgs, you will never get this standard objects. So these permissions and licenses has to be enabled for standard objects, but on top of the standard objects, these packages has to be installed. Then only you will get Omnistudio in totality. Another thing to mention, if you have a Velocity package already, you will see there is Omnistudio for Velocity. That package is also there. If by chance you installed Omnistudio package and Omnistudio for Velocity package, both Omnistudio will win. Omnistudio for Velocity will become non-functional. Okay, it's a very technical discussion, but it is very important to know because there are senior folks here, and this class is meant for senior people. So now let us jump into the first thing, which is, if I go and you see, this is you have different things like Omnistudio console. So we can go to the app itself, and you will see this is the Omnistudio app is there. This is the app. Means the one question is that, so what is the difference between these two packages? One is that, as you mentioned, the Omnistudio, and another is Omnistudio Velocity. Omnistudio is Velocity is utilizing custom objects, the old Velocity custom objects. Okay, that means the old structure is there. Yeah, the Velocity packages, some of these Velocity packages still are utilizing Omnistudio for Velocity. Salesforce is gradually migrating all industry cloud packages into standard Omnistudio package. So even both of them is installed, then actually the custom objects will be transferred to the standard one? No, the package, the Velocity package will start utilizing these standard objects, Omnistudio standard objects. And data we have to migrate manually. Basically, these objects are metadata objects. So it does not store data, right? It is basically storing metadata. What is metadata? Metadata is basically some things which is not transactional data for users, right? Description of data. So basically, all the components which you design is stored in data tables, in JSON format or any other formats which you will see. That can be exported and then imported in another environment. But it is actually all the metadata, all the Velocity components are saved as data. But technically data, but in all practical purposes, they are all metadata.
So it might so happen is that at a later date, you will see all these Omnistudio components are inside setup rather than staying outside. Okay, so gradually they are moving into standardization of the package. Previously, Velocity was a separate company itself, so they developed it as a component itself. So they had only options of using objects, right? So they started from there. But in setup, when you are creating a flow, do you know where Salesforce is storing it? It is not like you cannot access that, right? Similarly, the Omnistudio components at some point probably you will not be able to access those because that will be stored inside setup. But that direction or migration is happening as we speak. Okay, so Sir, one question is. Yes. Sir, I have one question. Yes. Sir, you mentioned that Omnistudio is available for only industry clouds. Yes. But is it same for the Velocity also? Was it available for industry clouds only, or it is available in other clouds Velocity also? is actually the packages which was developed for industries, and Velocity is a company, had different packages for different industries. And Velocity's core component was Velocity Platform Essentials. That is the framework on which different packages were built. The core package was Velocity Platform Essentials. That was restructured and rebuilt with standard components and standard objects, and that is today called Omnistudio. But all the packages are now getting rebuilt. The industry specific packages are getting rebuilt, and Salesforce is also standardizing those industry objects into standard objects and launching it as industry clouds. Okay, so from custom module, entire custom objects and custom package, Salesforce is migrating them into standard objects with standard packages. So that is how the migration from Velocity to industry cloud is happening. Velocity had only support for 2 or 3 industries. Now Salesforce is using the same framework, same core framework, but adding some standard objects around it, standardizing those standard objects, industry specific, and launching the industry cloud. Okay, so when you enable industry cloud, think about education cloud, which we have already worked in Sales Cloud. So you will see there will be 100 education related objects, standard objects will automatically come into your org automatically whenever you purchase industry cloud. And then on top of that, you will also get Omnistudio packages to build your own Omnistudio components. That saves you a lot of development effort. What used to develop using LWC always, now you are trying to build using this core component. And why Salesforce has used it? Because it is very complicated. Industry specific requirements are there, and it is very complicated to develop. Every time, if you are not consolidating these as frameworks or libraries, then the amount or time it will take to launch into the market or go live for an industry would be very high. And Salesforce is now trying to minimize that go-to-market strategy. So that is why these components are coming into picture. Making sense? So here are all the tabs, which is basically all the components we have. We will talk about DataRaptors. This is the database, how you will fetch data. Typically in Workbench, you will fetch data using SQL queries. We'll see how we can fetch queries without writing the code. DataRaptor are of 4 types. Okay, so what are these 4 types? And then the business layer is integration procedure, FlexCard and OmniScript is the UI. Okay, so we will go one by one. So today, DataRaptor class. So if I click new button, and you will say there is a naming convention. You need to follow this. Please remember this. I will talk about the first interface type that is called Turbo Extract. There are the 4 types of DataRaptor you can see on screen: extract, turbo extract, load, transform. What are these 4 types? Turbo extract is typically utilized. This is the fastest DataRaptor. This is quite similar to how Workbench works. One object, one query. So when you are using one object, one query model, always use turbo extract. What is input type and what is JSON? We'll discuss JSON. Those who are not aware of JSON, I will gradually introduce you to JSON. But JSON is a notation of object. Okay, those who come from development background, they know a concept called value object, right? What is a value object? Value object is a serialized way in which one
component can pass on the information to another component, right? It can be a class, it can be UI layer to business layer to data layer. Since Omnistudio is actually implementing 3-layer architecture, that is why the UI has to pass on information to the business layer using a specific format. That format is called JSON, JavaScript object notation. So it is basically passing an object in string form, that means text form, but there has a specific structure, and we will discuss how the structure looks like. But not in today's class. I think we will just talk about queries today. Okay, so turbo extract is one object, one query. The input type keep JSON and JSON, and we'll see what this output is, and we'll also see what this input is at a later date. Because every component can pass some information and can send some information. So this DataRaptor is a reusable component which we can create. So if you are using this component, probably you have to pass some value that is in JSON format, SML format, custom format you can design. We'll stick with the natural way. JSON is the most preferred way of using any component in Omnistudio. Okay, and even if you're writing LWC, probably you are passing a deserialized JSON string from UI to Apex controller or controller to backend, right? So in Omnistudio, everything, all the data is passed from one component to another component. What are the components? Components are these. We discussed it. So one component is passing information to another component using JSON. So how the JSON works, we'll discuss this. And there is a naming convention. Please try to follow that. Don't you see? So TR, that is DataRaptor turbo extract underscore. Let's do something on account or maybe opportunity. And this is the first DataRaptor you have built. So see the tabs here: extract, options, preview. Okay, eerily similar to how this looks like, right? No difference. What is the option? This is which object I want to choose. Same. Which object I want to choose. Correct. Second is what is extract output path. This is the variable which is storing the output. Output path, wherever you are seeing this value, this is actually a list variable. That's it. Don't get messed up about what is a output path and so on. It's just a list. So I will say list of accounts. Okay. Naming convention is, again, we will use camel cases everywhere, right? That is it. Enough. You may choose to use a filter or you don't want to use a filter. That's a different thing. So here I will search the fields I have, right? What I will field, account name. Typically I need the name. I would probably use active. I will probably use something. Go ahead. Any questions? I'm not seeing the screen. Sir, I want to tell that the DataRaptor convention was opportunity. So we should query on opportunity, right? No, account naam dijiye to. Oh, okay, sorry. So here, what I can do, I am searching these fields. I have selected these fields. Okay. So here on the here is the first tab, which is the extraction process. Right? You can put your filters. I can say this is equal to. Should I use a query string directly? Let's use a query string directly. So this is my first step. If I have to include multiple conditions, then I can. Here, all these things are there. okay. I can see or, L, limit, offset, and I will come to that. I will make it far more complicated. The game has just begun. Okay, this is the first step. What is the second step? And this is step by step. So you can think about this is the step 1, step 2, step 3, like this, right? So what is option? This is very critical for your developers to understand. Here, basically, there are 2 types of cache. You can enable cache. You are already knowing about the cache. People who do not know about cache, please learn about cache. So I will log into my organization once again. So Salesforce gives 2 types of caches today. It's a session cache and our cache. Usually, if you are trying to use the same data again and again, you are trying to fetch that data, and you do not think that data will change, this using cache will greatly improve
the time of getting that data back from database, right? Or cache is a common cache for all people who are logging in. The amount is very small. Usually 5 MB is the amount the Salesforce will give you as cache. Cache is a fast data storage option which Salesforce has provided. That means it will not fetch the record, or it will not search or make a query from the actual object. It will basically store it for faster access next time. So if you are using the same query again and again, try to store that in cache. Session is for Same query means the select statement or the condition or everything. everything. This object and this filter is the query, right? And we will see the query right now. So we'll see this, and let's execute this. What is If I don't want to do make any cache, then can I keep that blank? I think that I need to use this every time, so I don't want to cache that record, the values. It's not needed, it's optional. Okay. Optional. So here I forgot to put a single quote because that is the data it will require. So think when you are going to preview, you will see this is the query Salesforce is creating, Omnistudio is creating for you. See, this is exactly like Workbench works. This is how our Workbench was creating it for me, right? When I was typing yes, it was putting this single quote and giving me or creating the query. Similarly, in extract, active is equal to yes is the hard-coded value which I have to put, and then this is the actual query is running it. So far, so good. Everybody is with me? Very easy, right? Okay. So another thing to mention here is that I do not want to use hard-coded value. It's not a good practice, right? So what I will do, I will say I want to use a var, either variable or a param is a better word. I will use this type, active param, right? So I will use a variable. Where should I use this variable? I will use it here, and I will say yes and execute. Please remember one thing. Here it works like Workbench, right? Here you see I did not put a quote. Not required, because active param is now fired here, and it is basically replacing the active param value here in this query, and it is giving me the result. This is the result. Now see, this result looks very very odd, right? What is this single? So this is, you see, this is it. If I see, this is how the notation or JavaScript notation looks like. So an object, people who are coming from coding background already know JavaScript notation. You see the list of this is the array which is getting returned, and this is basically it's how it shows this is the array, and this is a individual record which I have got back, isn't? So this is how it looks like. So it's a very easy method of firing a query, and I am basically getting the values from one object, and I am selecting the fields from that object. I am putting a query. I can put now a AND logic. So query also changed, because when you are giving the active param, previously when I'm given the yes, it is actually showing that it's equal to, and it's giving now in parameter. Yes, absolutely right. Etar moja ache. If I put it this way, then you will see this. So give me 1 second. না এটা নিচ্ছে না একটা ইনকোয়ারি, ওটা এই প্যারামিটারটা ও অনেক সময় না তোমার ইয়ে ডিলিট ফিল্টার হবে এটা। এক think I did something wrong. এই দেখো এইটা ওটা রাইট অবজারভেশন, দিস ইনকোয়ারিটা ও কিন্তু তৈরি করে অনেক সময়, এবং ইনকোয়ারিটা এখানে যদি আমি ইয়েটা করি এই স্ল্যাশ দিয়ে, এটা অনেক সময় তখন এটা কি ইকুয়াল করে দেয়। এক মিনিট দেখেছি অনেক সময় it will put this equal to query and in special situation. I don't remember, but most of the time you will see this inquiry getting utilized. Okay. Okay. Any questions so far till now?
না, এর পরের কোথায় আছে? এবার আরেকটা জিনিস হচ্ছে this you can extend this DataRaptor to bring data from your immediate parent. So right now I am using this for accounts. Account does not have a parent. Now let's shift to opportunity. So আবার বানাই একটা নতুন। Let's create a new DataRaptor. This time I will create a opportunity. PRTE opportunity tab. This time I am using turbo extract again. I will now try to pull data from not only opportunity but also try to pull some things from account. So this time I am using opportunity. Extractable path is again the list variable. I am putting again naam didi opportunity name dhoro name amount দিয়ে রাখা যাক and stage বলে একটা জিনিস আছে stage name নিলাম sorry উল্টো দিকে ডান দিকেরটা হবে sorry stage name. Now I can you see these are the different dot notations through which you can go to the object. So now I can say account ID নিয়ে নিলাম বা অ্যাকাউন্টের নেম নিয়ে নিলাম অনিমেষ দা আরেকবার একটু লিস্টটা দেখাবে যেখান থেকে এই অ্যাকাউন্টটা সিলেক্ট করলে যে যতগুলো লুকআপ আছে অপরচুনিটিতে all the lookups is showing up here. হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই দেখছিলাম কি কি অপরচুনিটি শুধু লুকআপ না, অপরচুনিটির সাথে অ্যাকাউন্টেরও লুকআপ দেখাচ্ছে তো। অ্যাকাউন্ট ডট পেরেন্ট অ্যাকাউন্টের যদি অপরচুনিটির উপরে অ্যাকাউন্ট থাকে, অ্যাকাউন্টের যদি কোনো লুকআপ থাকে তুমি সেটাও অ্যাক্সেস করতে পারবে। আচ্ছা, মানে দুটো লেভেল অবধি যেতে পারবো আমি? হ্যাঁ একদম। ওকে, মানে এটা কি দুটো লেভেল অবধি যাওয়া যায় এরকম কিছু লিমিটেশন আমি আছে? যতদূর জানি 3টে অবজেক্ট তুমি টোটাল অ্যাক্সেস করতে পারবে আমরা টু লেভেলই হচ্ছে। আচ্ছা, ওটা একবার টেস্ট করে দেখতে হবে, আমি ওটা দেখিনি, লিমিটস গুলো একবার দেখি। অংশিতা আরো বেটার জানতে পারবে, ওরা সার্টিফাইড। বলো অংশিতা, বলো এই অ্যানসার গুলো দাও। না, আমি যত জানি দুটোই যায়, ওই মানে মেন অবজেক্ট আর তার রিলেটেড অবজেক্ট। এটা না, এটা কিন্তু প্যারেন্ট নট চাইল্ড, মাথায় রেখো কিন্তু, ঠিক আছে? টার্বো এক্সট্রাক্ট ইউ ক্যান অনলি অ্যাক্সেস প্যারেন্ট নট। না, আবার বলে দিচ্ছি, প্লিজ রাইট ডাউন দিস নোটস বিকজ দিস উইল হেল্প ইউ আউট রিভাইজ ভেরি কুইকলি। ঠিক আছে, আমি তাহলে কি করলাম, একটা অ্যাকাউন্টের নেম নিলাম, এটা মজা করি, অ্যাকাউন্টের একটা আইডিও নিই। অ্যাকাউন্টের পেরেন্টটাও নাও না? ওটাও নেব। অ্যাকাউন্টের আইডিটা কোথায় গেল? আমি দুটো জিনিস দেখাই, কারণ কি এগুলো দেখলে বুঝতে পারবে জেসনটা কিরকম দেখতে লাগছে। আইডিটা গেল কোথায়? ও সরি, অ্যাকাউন্ট আইডি অলরেডি অ্যাকাউন্ট আইডি তো নিয়ে নিয়েছি, হ্যাঁ সরি। আর একটা হবে, তুমি বলতে চাইছো ইয়ে নেবো তাই তো, অ্যাকাউন্টের ওনার, ঠিক আছে? এইটা ধরো নিলাম, ওনারের ইউজার নেম, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস খুব ক্লিয়ার যে তুমি কিন্তু এখানে ইউ ক্যান অলসো ইউজ দি ডট নোটেশন কোয়েরি ফিল্টার্স, ঠিক আছে? আমি আবার এখানে অ্যাক্টিভ প্যারামিটারটাই অপরচুনিটি, ঠিক আছে? এখানে আমি রিলেটেড অবজেক্টের থেকেও ইয়ে করতে পারি নাকি, তোমার ওয়্যার ক্লজ পুট করতে পারি? পারি না তো? রিলেটেড অবজেক্ট বলতে না না না, এটা তো যে অপরচুনিটি অবজেক্টের উপরে তুমি করবে। হ্যাঁ সেটাই বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অপরচুনিটি অবজেক্টে করবে। ধরো মানে আমার অ্যাকাউন্টের মধ্যে যদি একটা অ্যাক্টিভ বলে ফিল্ড থাকতো, আমি অ্যাকাউন্ট ডট অ্যাক্টিভটাকে এখানে ইয়েস করতে পারবো না। হ্যাঁ আমি ওটাই জিজ্ঞেস করি। হ্যাঁ ঠিকই বললাম। হ্যাঁ এটা ভালো প্রশ্ন, করে দেখি। এটার নাম হচ্ছে না, এখানটায় বোধহয় হবে না, ওটা টার্বো এক্সট্রাক্টে হবে। তারও এক মিনিট হোল্ড করো, এক মিনিট দেখে নি। এটার নাম হচ্ছে অপরচুনিটি। ভালো করে কোশ্চেন, লেটস ডু দিস। অপরচুনিটি ডট অ্যাক্টিভ নেই, অ্যাকাউন্ট ডট বলে দেখো, অ্যাকাউন্ট ডট কি নাম ছিল ওটা, অ্যাক্টিভ। অ্যাক্টিভ হলে দিয়ে দিত, অ্যাক্টিভ আন্ডারস্কোর আন্ডারস্কোর সি দেবে না, নিচ্ছে না, ঠিক আছে? সি দাওনি ওখানে। ও সি পড়ে না, তো সি দিলেও আসবে না, না নিচ্ছে না।
আরে এখানে এসে যেত, এটা ডট মধ্যে তাহলে তুমি প্যারেন্টের ওপরে কিন্তু কোয়েরি করতে পারছো না, আর প্যারেন্টের উপর কন্ডিশন দিতে পারছি না। না কন্ডিশন দিতে পারছো না। আচ্ছা, এবার প্রিভিউতে আসছি। আমার আপাতত তো কোনো প্যারামিটার নেই। আরেকবার যাও অনিমেষ, আরেকবার যাও, আমার মনে হলো যেন এবারে এসছে। ওই আরেকবার ওই ফিল্টারটা ক্লিক করো। এটা ফিল্টার না, এক্সট্রাক্টে গিয়ে ফিল্টার এইটা, হ্যাঁ না, এটা এমনি ডাটাটা দেখাচ্ছে। ওকে, ওটা জোর করে দেওয়া আছে। না এটা দেখছি, না এটা আসবে না তো, না আসবে, আসবে, ঠিক আছে। তার মানে ডকুমেন্টেশন তুমি ইউটিলাইজ পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, এবার একটা জিনিস দেখো, ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, সেটা হচ্ছে আমি এটা আবার এটাকে বলবো স্টেজ প্যারাম, না অ্যাক্টিভ প্যারাম। আমি কিন্তু I should not hard code any parameters in my query. It should always come as a parameter. In যারা flow use করেছো তারা basically it is like a input variable in flows, right? And the output can again go out. In flows we rarely have used output variables, right? ওটা চেক মারতে হতো। আমি যখন একটা variable define করতাম, you can define the variable as available for input, available for output. Think in DataRaptor you will always have a available input, available output, otherwise it makes no sense, right? তো এবার yes করলাম, আমি এক্সিকিউট করলাম। এবার দেখো এই প্যারামিটারটা এখানে কিন্তু আমি কোয়েরিটা দেখতে পাচ্ছি। একটা জিনিস মাথায় রেখো, এই দেখো লিমিট টু 50,000টা কিন্তু অলওয়েজ বাই ডিফল্ট সেলসফোর্স অ্যাড করছে। কেন অ্যাড করছে? বিকজ ইন অ্যাপেক্স কোয়েরি ইউ ক্যানট গো অ্যান্ড রান এ কোয়েরি মোর দ্যান 50,000 রেকর্ড কোনোদিন হলেই গভর্নর লিমিট খেয়ে যাবে। সেটা কিন্তু ওমনি স্টুডিও মানে নিজের থেকেই ব্লক করে দিচ্ছে যাতে তুমি ওই ভুলটা না করো। ইট ইজ বেসিক্যালি ক্রিয়েটিং দিস কি বলে দিস কোয়েরি ফর ইউ হুইচ উইল নট হিট গভর্নর লিমিট। অপরচুনিটিটা আরো ভালোভাবে দেখি, এক একটা অপরচুনিটি দেখলে দেখো এটা ক্লোজ করলে কি পাবে। এই অবজেক্ট জাভা নোটেশন যদি থাকো, এখানে একটা খুব সুন্দর টুল আছে জেসন ব্লব, if I remember correctly। এখানে যেটা তুমি করতে পারবে যে জেসন ব্লবে তুমি ধরো এটাকে তুলে যদি এখানে পেস্ট মারো, এটা হচ্ছে খুব সুন্দর ভিজুয়ালাইজার যেখানে তুমি বুঝতে পারবে যে আসলে কি হচ্ছে। এখানে দেখো টোটাল 31টা আউটপুট এসছে, মানে একটা বাইরে একটা অবজেক্ট আছে, তার মধ্যে একটা লিস্ট ভেরিয়েবল আছে, লিস্ট ভেরিয়েবলের মধ্যে এটা খুব সুন্দর ইজি ওয়ে অফ সিইং ইট, দেখতে পাচ্ছ? তার মানে প্রত্যেকটা অবজেক্টের এটাকে কি ভ্যালু পেয়ার বলে, এটা পড়তে একটু ইজি দেন জেসন নোটেশন। সো দিস ইজ এ গুড আইডিয়া। তো এখানে কি হচ্ছে আসলে, এখানে একটা রেকর্ড আছে, এগুলোকে এক একটা রেকর্ড, এই রেকর্ডগুলো এই অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি। এই একটা রেকর্ডের এইটা হচ্ছে কি আর এটা ভ্যালু। জেসন মানেই সবসময় একটা কি ভ্যালু পেয়ার, ঠিক আছে? তার মানে একটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট আর একটা হচ্ছে ভ্যালু অফ দ্য অ্যাট্রিবিউট। মানে এটা ধরতে পারো ইজ আ ফিল্ড নেম and this is the field value of an object or a record, ঠিক আছে? id field তার এটা ভ্যালু, অ্যামাউন্ট ফিল্ড তার এটা ভ্যালু, স্টেজ ফিল্ড তার এটা ভ্যালু। তো দেখেছো অ্যাকাউন্ট। এইবার যখন আমি এই টার্বো এক্সট্রাক্টটা চালালাম, যখন আমি এটার মধ্যে দেখো অ্যাকাউন্ট ডট নেম দিয়ে দিয়েছি, এই নেমটা কিন্তু ও একটা নেস্টেড স্ট্রাকচারের মধ্যে আমার রিটার্ন করেছে। এটা কি লক্ষ্য করেছো? নেম, এই যে এটা অ্যাকাউন্ট, এই 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 জেসনটার মধ্যে একটা অ্যাকাউন্টের আরেকটা জেসন আছে, কারণ অ্যাকাউন্ট ইটসেলফ ইজ আ ডিফারেন্ট রেকর্ড, রাইট? তার মানে এটা একটা নেস্টেড একটা অবজেক্ট স্ট্রাকচার, যেখানে এই চারটে ফিল্ড অপরচুনিটি অবজেক্টের, তার ভেতরে ঢুকে গেলাম, দিয়ে আমি যখন অ্যাকাউন্ট রিটার্ন করছি, এই অ্যাকাউন্টের এই চারটে ফিল্ড পেলাম, তার ভেতরে আবার আর একটা নেস্টিং পেলাম, যেটা হচ্ছে আবার ওনারের রেকর্ডটা, ঠিক আছে? তো 3 লেভেল নেস্টিং করে ও রিটার্নটা করছে আমাকে, ঠিক আছে? এটা মাথা রাখতে হবে যে আমি যাই প্যারেন্টে যাই। হ্যাঁ বলো, কোনো কোশ্চেন ছিল কারো? স্যার এই যে ফিল্টারটা ইউজ করলাম, ওটা প্যারেন্টের উপরে ফিল্টারটা ইউজ করলাম,
এবার এটা কি আরেকটা লেভেল অব্দি যাওয়া যাবে ফিল্টারটা, মানে যে তোমরা রেফারেন্স আরেকটা লেভেল অব্দি করতে পারছি? এই ভ্যালুগুলো তোমরা একটা ওমনি স্টুডিওর একটা গ্রুপ বানাও, বানিয়ে তুমি এগুলো এক্সপ্লোর করে দেখাও। আমার এত টাইম নেই এগুলো করার। আই ডোন্ট, ঠিক আছে, আমি এটাই দেখানোর জন্য অনেক কষ্ট করে টাইম বার করেছি। সো দ্য রেস্ট দিস কোয়েশ্চেন্স ইউ লেট আস নো এন্ড লেট এভরিবডি নো। ওকে স্যার। এক্সপ্লোর দিস টুল, কোয়াইট ইজি। আমি তো বললাম এনভায়রনমেন্টটা অলরেডি আছে, ইউ ক্যান গো হেড এন্ড স্টার্ট ইউজিং ইট, ডোন্ট হ্যাভ টু ক্রিয়েট এনিথিং ফর ইউ। বাট ইয়েস, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন্স, লেটস ডু দিস কোয়েশ্চেন্স। তাহলে আমি এখন প্যারেন্টের উপর ফিল্টার লাগিয়েছি, আমি অপরচুনিটির উপরে ফিল্টার লাগাতে পারতাম এটার সাথে। যেমন ধরো স্টেজ নেম ইজ ইকুয়াল টু ক্লোজড ওয়ান, তাই আবার এটার নাম স্টেজ প্যারাম করব। I will probably go here and add another key, এবার নাম দেব closed one, কি এক্সিট মার্ক। আপাতত জেসনটা কি, এই স্ট্রাকচারটা কিভাবে ইউটিলাইজ করব, কিভাবে এটা মানে রেকর্ডটা যেভাবে আসছে আউটপুটটা কিভাবে একটা কম্পোনেন্ট থেকে অন্য কম্পোনেন্টে যাবে, কিভাবে সেটা পার্সিং হবে, ওটা নিয়ে টেনশন নেওয়ার দরকার নেই। প্লে অ্যারাউন্ড and just see whether you are getting these records or not. Any questions so far? এখানে দেখো তোমার ওই কোয়ারিটার মধ্যে কিন্তু প্যারেন্টের ইয়েটা স্টেজ নেম ইকুয়াল টু ক্লোজ ওয়ান দেখতে পাচ্ছ দীপ, যেটা তুমি বলেছিলে। হ্যাঁ, মানে এখানে কিন্তু ইনটা নেই, আমি বুঝতে পারলাম না ইন অপটিমাইজ করে ও কোনটায় ওটা ইউজ করবে কি করবে না সেটা কিন্তু আছে এখানে। দেখো একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়, আমি যদি এখানে ধরে নাও আর একটা প্যারামিটার দিই, এটার নাম দিই স্টেজ নেম ইকুয়াল টু স্টেজ প্যারাম 2, এখানে যদি আরেকটা স্টেজ প্যারাম 2 তে বলি ক্লোজ লস্ট, এক্সিট মারি, কি হলো, এন্ড হয়ে গেছে সরি। এখানে কোনটা আগে নেবে কোনটা পরে নেবে সেটা দেখতে হবে। ক্যামেল কেস, ঠিক আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। But so far so it is, মানে people are, এই দেখো এখানে কি দেখাচ্ছে, where stage name closed one and account active or stage name closed lost দিয়ে করছে, দেখতে পাচ্ছ এই ব্র্যাকেটটা এর মধ্যে নিয়েছে। এবার এই ব্র্যাকেটটা তুমি এখানে একটা ইয়ে করা যায়, মনে করছি ওই ফিল্টারটাকে ডিলিট করে দেখো তো, প্রথমের ফিল্টারটা তাহলে কি দেখায়। এইটা, হ্যাঁ, এটাকে ডিলিট করে দাও, তাহলে এবার দেখো প্রিভিউতে ওটাকেও উপরেও ডিলিট করতে হবে। অ্যাক্টিভ প্যারামিটার ইউজ করছে না সেটা কিছু আসে না, এই যে এখানটায় অর দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। তো এটার বিভিন্ন রকম মানে বদমাস রুলের টাইপের একটা গল্প আছে। আমি আই ডোন্ট থিঙ্ক দের ইজ এ ওয়ে টু প্লে অ্যারাউন্ড দি স্ট্রাকচার অন দিস। না, এটা করা যায় না। ঠিক আছে, সো ইট ইজ ভেরি সিম্পল কোয়েরিজ, যেগুলো তুমি করতে চাও সেগুলো তুমি এর মধ্যে আনতে পারবে। এটা তার মানে এই নয় যে এটা এখানে কন্টেন্টস লাইক ফাইক এগুলো নেই, এগুলো আছে কিন্তু, ঠিক আছে। তো তুমি এখানে ইনকোয়ারি করে দিতে পারো। এখানে যদি তুমি বলো আই ওয়ান্ট টু do the inquiry myself, এখানে in stage parameter এইখানে করে দিলাম, আর এখান থেকে আমি ডিলিট মেরে দিয়ে ক্লোজ লস্ট আর ক্লোজড লস্ট করে দিলাম। দুটোই ক্লোজ লস্ট হয়ে গেছে বোধহয়। আর ওটা না, ঠিক আছে ঠিক আছে, কিন্তু এটা গন্ডগোল হবে। না, ওটা এইখানে রয়েছে। এটা কিন্তু চলবে তাহলে, ঠিক আছে। চলবে না, কি হলো এটা, ওই দুদিকে সামনে পেছনে ইয়ে হয়ে গেছে। ও হো হো, এটা তুমি এখান থেকে কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। দেখছি না, এইটার মধ্যে খুব একটা বেশি স্ট্যান্ডার্ড ফিচার্স নেই। হ্যাঁ, এখানটা
না, এটা আসছে না। একটু ওটা বাইরের পোর্টটার উপরে একটা ও কোটেশন নিচ্ছে। হুম। ইউ হ্যাভ নো কন্ট্রোল। তা কমা দিয়ে তুমি স্টেজ প্যারামিটার কিছু এখানে করার অপশন নেই, ঠিক আছে? তো এখানে লাইক প্যারামিটার আছে, বাট ইট উইল অলওয়েজ ইউজ ওয়ান প্যারামিটার। আরেকভাবে দেখতে পারো, জানি না এখন যদি টাইম হয়, স্টেজ প্যারাম দুবার করে দিয়ে ওখানে না প্রিভিউতে, দুবার করে একটাতে ক্লোজ না প্রিভিউতে, এখানে না। আরে প্রিভিউ তো নেবে কি করে এখানে তো না থাকলে? প্রিভিউ প্রিভিউতে এই ডেটাটা তুমি দুবার, ভ্যারিয়েবল। হ্যাঁ, এটা ওভাররাইট করে দেয়। আমি দেখাচ্ছি তো। এই স্টেজ প্যারামিটার তো তুমি যদি দুবার এখানে মেনশন করো, তা লাস্ট ভ্যালুটা নেবে সোজা হিসেব। দেখাচ্ছি, এটাও করে দেখাচ্ছি। দাও, এটা কি লাগিয়েছি? স্যার উপরে অ্যাক্টিভ ইএস যেটা রয়েছে ওটা মনে হয় সরাতে হবে এটা ইকুয়াল করে দিই। প্রিভিউতে। হ্যাঁ, কি বলছো? অ্যাক্টিভ ইয়েস, প্রিভিউতে আপনি ওই যে অ্যাক্টিভ ইএস করেছেন না ফার্স্টে প্যারামিটার, ওটা ক্রস। এই দেখো স্টেজ নেমে একমাত্র লাস্ট ভ্যালুটাই রয়েছে, তাই তো? কিন্তু এখানে ইন রেখেছে, অদ্ভুত তো। ইনটা ও কোয়ারি হিসেবে এটাই ইউজ করে। এটা আরো ভালো ইউটিলাইজ করতে পারবে যখন এক্সট্রাক্ট দেখবে তুমি, আচ্ছা, আরো মজাটা পাবে। কেন ইন ইউজ করছে সেটা হচ্ছে ওটা সেম লজিকটা ওরা অ্যাপ্লাই করছে ফর কোয়ারি বিল্ডিং। আমি যতদূর একটা কথা বলতে পারবো, হুম। আমি যতদূর বুঝতে পারছি দুটো সেম কিতে দু রকম ভ্যালু, দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে ইনটা ইউজ হচ্ছে। না 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 না, এটা সেম ভেরিয়েবল, সেটা দুবার তুমি মেনশন করেছো। লাস্ট ভ্যালু যদি একটা ভেরিয়েবল দুবার অ্যাসাইন করো, লাস্ট অ্যাসাইনমেন্টই থাকবে, ওভাররাইট হয়ে যাবে। তো সেটাই এখানে কাজ করছে। এখানে যদি এটা আমি সরিয়েও দিই, হুম হুম, তাতেও একই জিনিস তৈরি হবে। সেটার সাথে কোনো লেনাদেনা নেই ওটা। আচ্ছা আচ্ছা। So far, মানে play around, মানে I am discovering new things in Omnistudio every day almost. So and I think that the whole team in DataRaptor are also doing that. So explore this. It's a new tool. It is changing also very rapidly. কারো কোশ্চেন ছিল? বলছি এখানে আমরা যেরকম ফ্লোতে কন্ডিশন দিতাম, যেরকম ধরুন মানে কাস্টম কন্ডিশন 1 and 2 or 3 ব্যাকেট দিয়ে করা যাবে এরকম? না, ওটাই তো দেখালাম যে এখানে ভেরি সিম্পল কন্ডিশনস আছে, এন্ড অর লিমিট অফ। এখানে এটার মানে আগের সাথে এন্ড, পরের সাথে অর, এটাতেও প্রবলেম আছে, দেখবে। এখানে ধরো আমি এটাই যদি দিই, স্টেজ নেম ইকুয়াল টু স্টেজ প্যারাম 2, এটার নাম দিই আবার স্টেজ নেম ইকুয়াল টু স্টেজ প্যারাম 3। এটা এখানে অ্যাড করেছিলাম এন্ড দিয়ে, তারপরেরটা আমি অ্যাড করেছি অর দিয়ে, ঠিক আছে না? এবার যখন তুমি প্রিভিউতে যাবে, তুমি কি করবে? আমি স্টেজ প্যারাম 2 ক্লোজ লস, সরি ক্লোজ 1, আর ধরো স্টেজ প্যারাম 3 দিলাম, এটা নাম দিলাম, আমি জানি নিউ বলে কিছু থাকে না, ওপেন থাকে, কি থাকে এরকম। স্টেজ নেম ক্লোজড এন্ড স্টেজ নেম 1, পরেরটা অরটা বাইরে করে দিয়েছে, ঠিক আছে? তো অনেকটা ওই বডম্যাস রুলে যেটা হচ্ছে এন্ড অর লজিকে যেটা থাকে সেইটাই ওরা ইউজ করছে। এন্ড থাকলে ওটাকে একটার মধ্যে এনগাফ করে দেবে, অর থাকলে অরটাকে ওই এন্ড গুলোকে আগে ব্লক করে দিয়ে তারপরে অর ইউজ করবে। সেই লজিকটাই ওরা ইউটিলাইজ করছে। এখানটা ধরো আমি যদি উল্টে দিই, এখানে ডেটা আসবে না, কারণ কি এন্ড আর অর হয়ে গেছে। এটা ধরো আমি অর করে দিই, এটা ডিলিট করে দিই, দিয়ে স্টেজ নেম, আরে এখানে দেখো এবার স্টেজ নেম ইজ ইকুয়াল টু ক্লোজ লস্ট অর স্টেজ নেম নিউ এন্ড স্টেজ নেম ক্লোজ 1, দেখেছো? তার মানে প্রথমেরটা অর দিলাম, পরেরটা এন্ড দিয়েছি, তার মানে এন্ডটাকে ও আগে ফিউজ করছে, দিয়ে অরটার সাথে অর ফিউজ করছে। বুঝতে পারছো কেসটা? তো ওইভাবে অর্ডারিং এর উপরে এন্ড গুলোকে ও আগে প্রায়োরিটাইজ করবে, সেটাকে কোলাপস করবে, দিয়ে অর গুলোকে দিয়ে জুড়বে। সো দ্যাটস দ্য ওয়ে ইট উইল ওয়ার্ক। তো প্লে অ্যারাউন্ড ইট, কিন্তু কোয়ারিটা চালার আগে তুমি দেখে নিতে পারো যে এইটা এক্স্যাক্টলি ফর্ম করেছে কিনা ইন দ্য রাইট ওয়ে। এই যে ইনপুট প্যারামিটার দিচ্ছ, এটা আসলে কিন্তু এই আমি বলেছিলাম যে এটার টাইপ হচ্ছে ইনপুট টাইপ ও জেসন, আউটপুট টাইপ ও জেসন। তো এইখানে একটা স্ক্রিন ওরা দিচ্ছে বটে, কিন্তু আসলে
এটা যাচ্ছে ইনপুট হিসেবে। তো এটাও কি ভ্যালু পেয়ার, তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, এইটা হচ্ছে ইনপুট আর এটা আউটপুট। সো ইনপুট টাইপ ইজ অলসো JSON, the output type of this component is also JSON. Okay, and this is what the tool is creating for you. Any questions so far? না, কমপ্লেক্স টাইপের কোয়েরি করা যাবে না, বাকি বোঝা গেছে। Yeah, one object, easy query, one you can pull from parents. Very simple and very fast mechanism of writing your queries. It's a canned query তৈরি করে দিয়ে you can reuse this DataRaptor in different kind of components like Omniscripts, FlexCard, integration procedures, as well as you can also use it directly from LWC. Okay, so clear করে দিলাম। Okay, so now we will jump into the second. আমাদের কি টাইম আছে? We are already overrunning. আজকে হবে নাকি পরে ক্লাস? আমার আপত্তি নেই, বাকিটা আমি 10টা ভালো হয়, হ্যাঁ পরের ক্লাস হলে ভালো হয়। ঠিক আছে, তাহলে এটাকে এক্সপ্লোর করো। আমরা পরের ক্লাসে আরো কমপ্লিকেটেড একটা DataRaptor দেখবো, যেটা থেকে you will be able to extract multiple মানে 3 objects total together, and ওখানে কিন্তু ম্যাপিংস গুলো নিজেরা ডিফাইন করতে হবে। ঠিক আছে, so this will basically mean that you will create, and it is a lot complicated, and it will support multi-level queries and far more flexibility, and it will be a little more complicated. I think it's a good start today, and let's catch up and play around on this DataRaptor Turbo Extract. I would suggest, if you are not well aware of Omnistudio, only stick to your guns with DataRaptor Turbo Extract only, because otherwise it will get confusing when we do the next class on DataRaptor Extract. DataRaptor Extract is a little slower, but it allows you to do a lot more complicated queries. শুধু একটা জিনিস একটু রিপিট করি, সেটা হচ্ছে যে আমি যদি ক্যাশে না করতে চাই তাহলে এটা ক্যাশে হবে না। Now, cache is optional. Cache should be utilized just like in LWC. তুমি যদি Apex code লেখার সময় cache ইউজ করতে চাও, then you have the option of using this from here. একটা জিনিস বলে দিই, Omnistudio is always respecting আর একটা জিনিস আমাদের দেখানো হয়নি, just before I do that. এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট চেক বক্স আছে যেটার নাম হচ্ছে চেক ফিল্ড লেভেল সিকিউরিটি। So this is quite similar to how in the new Apex language query you have the notation called যেটা আমরা নতুন লঞ্চ করেছি, বলো রিগার্ড enforce security. So enforce field security যেখানে যেখানে আমরা ইউটিলাইজ করি, তার মানে যে ফিল্ডের উপরে তোমার অ্যাক্সেস নেই সেই ফিল্ডস এর ভ্যালু রিটার্ন করবে না। যদি অবজেক্টের উপর অ্যাক্সেস না থাকে তাহলে সেটাও পুরোটাই কিছু রিটার্ন করবে না। এক্স্যাক্টলি, তো ফিল্ড লেভেল সিকিউরিটি, অবজেক্ট লেভেল সিকিউরিটি এনফোর্স হয়ে যাবে যদি আমি এটা ঠিক মেরে দিই। আর টাইম টু লাইভ মিনিটস মানে কিছুক্ষণ পর ওটা ডিসপ্লে করবে বা রিটার্ন করবে। টাইম টু লাইভ ইন মিনিটস, হ্যাঁ, এটার একটা ইউটিলাইজেশন আছে। এটা হচ্ছে মানে এই যে ক্যাশেটা যেটা আছে, এটা কিন্তু ক্যাশের সাথে রিলেটেড। মানে এই ক্যাশেটা কতক্ষণ পরে ফ্লাশ হয়ে যাবে। মানে ধরো আমি যে ডেটাটা পেলাম সেই ডেটাটা আমি কতক্ষণে ক্যাশে ধরে রাখবো, ধরো 5 মিনিট ধরে রাখবো, তাহলে তুমি মিনিটসে বলে দেবে 50 মিনিট, মানে ধরো 1 মিনিট ধরে রাখবো, তাহলে 60 মিনিট, সরি 1 মিনিট বলছি, এটা তো 1 ঘন্টা হলো, তাহলে আমি ক্যাশেটা ধরে রাখবো 1 ঘন্টা। ক্যাশে মানে এই যে ফেচটা করলাম, এই ফেচটা এবার যতবার ডেটা এক্সট্রাক্টরটা যে কোনো কম্পোনেন্ট কল করবে, এই 1 ঘন্টার মধ্যে এই ডেটাটাই রিটার্ন করে দেবে। তার মানে ব্যাকএন্ডে তোমার যদি কোনো নতুন রেকর্ড তৈরি হয়ে থাকে বা কোনো রেকর্ড ডিলিটও হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আবার নতুন করে অবজেক্ট থেকে ফেচ করবে না। ও এই আগে যে ফেচটা করেছিল 1 ঘন্টার মধ্যে নেক্সট ফেচ পর্যন্ত এই ডেটাটাই ধরে বসে থাকবে। তার মানে রিফ্রেশ হবে অনলি আফটার 1 আওয়ার। বুঝেছি। ক্লিয়ার হচ্ছে সবারই? আনলাইক হিয়ার ওয়ার্ক বেঞ্চে এই প্রত্যেকবার আমি কোয়েরি মারছি, প্রত্যেকবার রিফ্রেশ ডেটা আসে না, সেটা হবে না। সেটা কিন্তু হবে না যদি ক্যাশ ইউজ করো। কিন্তু যেটা হবে, এটা আরো ফাস্ট হয়ে যাবে, প্রচন্ড ফাস্ট হয়ে যাবে ডেটাটা। কেন কি ওটা তো ওই মানে অনেকটা কুকিজ সেভ রাখার মতন,
ব্রাউজারে কুকি যে কাজটা করে যাতে পেজটা খুব তাড়াতাড়ি লোড হয়, সিমিলারলি অ্যাপেক্স এর কোয়ারিতেও তুমি এরকম কুকিজ টাইপের একটা ফিচার পাবে ইউজিং ক্যাশ, দ্যাট ইজ গিভিং ইউ স্টেল ডেটা বাট ফাস্ট অ্যাক্সেস। কিন্তু আর একটা জিনিস বলো, সেটা হচ্ছে আমি ব্রাউজারে ক্যাশে ডিলিট করতে পারি। না, এটা অর্গানাইজেশনে, এটা সার্ভার সাইডে থাকে, তো এটার কোনোভাবে তুমি রিফ্রেশ করতে সার্ভার পারবে সাইড ক্যাশে, ওকে বুঝেছি। এটা সার্ভার সাইড ক্যাশে। এটার কিন্তু দুটো অপশন আছে, একটা হচ্ছে সেশন ক্যাশে। সেশন ক্যাশে মানে একটা লগড ইন ইউজারের জন্য ক্যাশেটা, আর অর্গ ক্যাশে মানে হচ্ছে সব লগড ইন ইউজারের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল। তো অর্গ ক্যাশে আর সেশন ক্যাশের মধ্যে কি বাইফার্কেশন করবে সেটা কিন্তু তুমি কন্ট্রোল করতে পারো, মানে কতটা তোমার অর্গানাইজেশন ক্যাশেটা কতটা সেশন ক্যাশে তে ইউজ হবে, কতটা অর্গ ক্যাশে ইউজ হবে, সেটাও তুমি ক্লিয়ারলি ডিফাইন করতে পারো অ্যাজ এন সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। To play around with cache, cache is a new thing of Salesforce, and you can use cache directly from Apex queries also. ঠিক আছে, LWC তেও তোমরা cache ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে। So but I think this was quite fast, it is quite handy, quite useful. Only যারা নতুন, what is JSON structure is quite easy. JSON is basically এই সাইটটা গেলে অবজেক্ট নোটেশনটা দেখতে পাবে, JSON blob এটা যদি যাও তাহলে বেসিক্যালি এইটা হচ্ছে ডেফিনেশন অফ জেসন। এই বাঁ পাশে কিভাবে লিখতে হয় এরকম, অ্যারে যদি হয় ডবল কোটের মধ্যে নাম দেবে অ্যারেটার, তার মধ্যে এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করে ভ্যালুগুলো থাকবে, আর বুলিয়ান থাকলে ট্রু লিখবে, নাল থাকলে নাল লিখতে পারো, নাম্বার থাকলে 1 2 3 4 হবে। আর মানে এই অবজেক্টের ভেতরে আবার একটা অবজেক্ট যদি করতে চাও তাহলে এটা, সেটা আমরা দেখলাম এখনই না, আমরা অপরচুনিটি অবজেক্টের মধ্যে অ্যাকাউন্ট অবজেক্ট দেখলাম, অ্যাকাউন্ট অবজেক্টের ভেতরে ইউজার অবজেক্ট দেখলাম, ওনার, ঠিক আছে। তো সেম থিংস, the object can have inside it a parent object, and the parent object can have inside it another parent object. তো সেটা আমরা দেখতে পাবো। তো এই দেখো বাইরেটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট যেটার মধ্যে 6টা কিজ আছে আর 6টা ভ্যালু আছে। কি কোনটা, এই যে প্রত্যেকটা কি, অ্যারে হচ্ছে একটা কি, যেগুলো কোটেশন দিয়ে লেখা আছে সেগুলো কি, এই কি গুলো রিপিট হবে না, ইটস লাইক ফিল্ডস। তো এই অবজেক্টের মধ্যে 6টা ফিল্ড আছে, তার মধ্যে ডেটা টাইপ কি, একটা ফিল্ডের ডেটা টাইপ বুলিয়ান, একটা ফিল্ডের ডেটা টাইপ নাল, একটা ফিল্ডের ডেটা টাইপ নাম্বার, একটা ফিল্ডের ডেটা টাইপ অ্যারে, আর একটা ফিল্ডের ডেটা টাইপ অবজেক্ট, ঠিক আছে। অবজেক্ট মানে এই অবজেক্টের ভেতরে আর একটা অবজেক্ট, নেস্টেড অবজেক্ট, আবার এই অবজেক্টের ভেতরে আবার এরকম স্ট্রাকচারই হতে পারে আবার, ঠিক আছে না। আর এই স্ট্রিংটা হচ্ছে আর এটা অ্যারে। তো এই দিস ইজ জেসন, ভেরি সিম্পল, ভেরি ইজি। কিন্তু এটা যে অবজেক্ট ফরম্যাট, এটাতে ইউ উইল গেট ইউজ টু ইট, কেন কি systems will talk with each other in this format. তো কোনো ভ্যালু একটা অবজেক্ট একটা সিস্টেম থেকে অন্য সিস্টেমে পাস করার জন্য জেসন ইউজ হয়, একটা সিস্টেমের ভেতরেও একটা কম্পোনেন্ট থেকে অন্য কম্পোনেন্টেও যখন ভ্যালু পাস হয় তখনও জেসন স্ট্রাকচার ইউজ হয়। তো এই জেসন স্ট্রাকচারটা আস্তে আস্তে শিখতে হবে, যারা জানো না তারা দেখা শুরু করো। দিস ইজ হাউ এ ডেটা ইজ পাসড ফ্রম ওয়ান কম্পোনেন্ট টু অ্যানাদার কম্পোনেন্ট, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ইট। ধরো কোনো তো রেস্ট সার্ভিস লিখেছো, তারাও জেসন রিটার্ন করে, সেটা সেলসফোর্স কল করতে পারে, সেলসফোর্স থেকে ভ্যালু অন্য সিস্টেমে পাঠাতেও পারি, জেসন স্ট্রাকচারই পাঠাবো। তো দিস ইজ সামথিং উইচ ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট লার্নিং হাউ ইট ইজ ভেরি ইজি। কি ভ্যালু পেয়ার, জাস্ট এটুকু মনে রাখো তাহলেই হবে। বাঁ পাশটা হচ্ছে ফিল্ডের নাম, ডান পাশটা হচ্ছে ভ্যালু, ঠিক আছে। সো ফার সো গুড। কারা কারা ওভারওয়েলমড হয়ে পড়লো আর কারা কারা মনে হলো হ্যাঁ খুব ইজি, এটা তো ইজি, কোনো চাপ নেই।